Beugrok, megnézem, hogy nem jelent meg Let's új... look at what we have, shall we? Nem. Hát jó. Hopp, ott összetört valami, aminek nem kellett volna. No, de mindegy. Kimentem és nem volt ott a lány, úgyhogy most megyek a helyre, ahol elvileg ő kutatott. Ez a kocsma, ahol a goblinnal találkoztam. Revelio. Oh. Natty's wand. She can cast without it. She wanted me to find this. She's in trouble. Revelio will show me where she was taken. Nosy little students get what's coming to them. Natty must have been taken this way. I need to find... The footprints led to this room. There must be a way forward. Accio! The hidden door. Natty must have been taken this way. Wow. I need to find her quickly. Revelio. I'd better be sure I'm not seen. Revelio. On account of my light fingers. Cruising. Csak megcsinálja, amit akarok. Csirkévé vált a gazdátok. Time for some assistance. Places. Level 3 active. Incendio. Confringo. To your knees. Cruising. What have you done? Potato. Places. Deposit. You die for that. Expulsion. Accio.
Elfáradt. Yeah. The book of poems that was taken from Agabus Filbert. He'll be thrilled to have this back. Ez a vers, amit írtak. Revelio. És vers? Hát igen. Ez az a levél, amit a sálas csávó hagyott el. Ezzel zsarolta, ezért tudott lopni folyamatosan a boltból cuccokat. Szerelmes levél igazából, semmi nagyon extra. Otto Dibble's love letter from Rosie. He wanted me to destroy this if I found it. Revelio. He must be here somewhere. You Revelio. I knew you would realize I had left my wand for you. Speak to Mr. Raven. He will tell you what you need. I need your help. Mr. Rabe, Daisy told me you'd been abducted. You spoke with my wife. How is she? Worried about you. Are you all right? I am all right. Thank you for coming. These locks are cursed, and there's an anti-apparition jinx on the cells. Even Natty's skill with wandless magic cannot free us. I need you to find my wand. Use mine. We'll find yours together once you're out of there. I need my wand for this. Using one with which I have no connection may not work as well or as quickly, and we cannot risk detection. I shall do my best. Any idea Meg kell where it találnom a might be? pálcáját, It's nearby. mert I can áthozott sense a, it. Understood. I'll az find it. ajtó. Your friend Natty was not able to summon my wand. Revelio. By something. Incendio. Revelio. Somewhere in this room. I can tell. Azt mondja, hogy valahol itt van a szobában a pálcája, de nem tudja, hogy hol. És nem tudja oda hívni magához, mert valami blokkolja. Mr. Rabe's wand could be in there. Oh. Aloha Mora. Mr. Rabe's wand. He'll be glad to have this back. Mr. Rabe, I found your wand. Well done. I knew it was nearby. Now, you best stand back. One never knows how a curse will react to being broken.
Revelio. Nem adjuk vissza a Thank you, palcát? Mr. Isco. My pleasure. And thank you, my friend. We owe our lives to your bravery. I may be too weak to disapparate with you both, but I can try. You go ahead. Find Officer Singer. We will get out of here on our own. Very well. But be careful. Thank you, my young friends. Be prepared for a fight. These Ashwinders must pay. Kifelé is harcolnunk kell, azt mondja. De én már kinyírtam mindenkit, úgyhogy most kivel kell harcolni? Oké. Szóval úgy gondolták, Let's hogy, find Officer Singer and hogy put végig an end to lopakodod az Harlow. egészet, és akkor utána kifelé meg verekszel velük. Natsai Onai. I should have known. And you, the troll dispatcher. Oh, thank goodness the two of you are safe. Isco Rabe told me a couple of students had rescued him. Should have known it was you two. Is Mr. Rabel right? He is. I sent him home to his wife. Miss Onai, your mother will not be pleased to learn that you're still risking your safety pursuing these dangerous men. Actually, Officer Singer, Natty and I learned of several Hogsmeade residents who've had their lives threatened by the Ashwinders. In addition to abducting Mr. Rabe, to blackmail his wife and Natty, Rookwood and Harlow have also extorted Agabus Filbert and Otto Dibble. I will look into all of that. As for the two of you, I appreciate what you're trying to do, but you are taking great risk. Next time, please let the authorities handle the Ashwinders. With all due respect, officer, Jobb the beleszállok authorities oldalba haven't done két much lábbal. about any of this. There's more to taking down an organization like the Ashwinders than simply storming in and hauling them off based on a few accusations. I must insist that you leave them to us. We shall have no further discussion on this. Elmondtuk a... You may wish to speak with your mother about this before I do. My mother will not like this. Revelio. Thank you again for rescuing me. I'll speak soon. Tehát elmondtuk a Aurornak, hogy szerintem Auror, más nem akkor rendőr, hogy mikre jöttünk rá, aztán utána beszóltam neki, hogy értem, hogy ő azt akarja, hogy hagyjuk a hatóságra a megoldást, de a hatóság semmit nem csinál, aztán felidegesítette magát, ez között, hogy erről ő nem tárgyal, legyek szíves. Mi az? The Ashwinders have ceased pestering me. I suspect that's your doing. Thank Nekik you szólni, from me hogyha and valamit Rosie both. akarok az esványderekkel, meg nem leaving csak for így our honeymoon. berontunk valahova After we tell Mr. néhány Hill indokkal, about aztán his azt mondjuk, marriage. hogy meg kell szüntetni a szektát, hanem nyilván valahogy le kell őket kapcsolni, de az nem az a mód, hogy Hello amit én again. csinálok. Wonderful to see you. As before, I've arranged a special price on the broom upgrade for you. You'll be thrilled with that broom, I promise you. You're all set with the new upgrade. I can't wait to hear what you think. This may sound presumptuous, but You'd like me to report back with even more flight details. you know me well. I feel I'm almost there. I just think I can improve broom flight a bit more. Miss Ray's is running a time trial at the South Coast course. Not ideal, really, what with rumours of Ranrock's lot and Ashwinders infiltrating the place. However, if you're flying high above them, you should be all right, I think. I'm not worried, Mr. Weeks.
I'll see if I can find Imelda. I hope you are able to complete these trials. Elküld egy újabb I have ilyen a feeling kihívásra a this final seprővel, upgrade most is kaptam going to tőle egy be a fejlesztést. sweeping success. Do be careful, of course. I shall look forward to hearing from you soon. Csak valami olyan helyen van, ahol ott I vannak look a forward to our next meeting. varázslók. És hogy nehogy az legyen, hogy valami bajom Perhaps I esik. could test out my new... A kentaurok. Valószínűleg megyek, megmentem a kis madárkákat. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased. Won't ever get lost, me. Always got me wits about me. You find yourself roaming the land like a little... I can do this. I can do this. They will want to help. Is this where we're meeting the centaurs? Well, they don't exactly know we're coming, so it's less of a meeting and more of a surprise. Hazudott I nekünk. suppose. Azt mondta, hogy ugye a kentaurokkal megbeszélt egy találkozót, közben nem, mert csak idejött, és most abban reménykedik, hogy... I'm not sure about this. I can't imagine they're fond of being surprised. We don't have a choice if we want to help the Snidgets. Perhaps they'll be able to tell that we're sincere. There's something about them that's so knowing. It's almost unnerving. I suppose they are known for having an air of omniscience. That's exactly the right word. I just... Never mind. What is it? It's nothing, truly. We've no secrets to hide. Speaking of secrets, I do want to tell you why Victor Rookwood's after me. He's working with Ranrock, and Ranrock's after something I found at Gringotts. Fig had a portkey that led us there after the dragon attack. Most megint elmagyarázza neki az egész It's a bit történetet of a long nulláról. story, and Fig's asked that I not speak of it yet. Goodness. Well, that certainly helps explain a bit about what we saw back at Horntail Hall. Of course, I'll guard your secret as if it were my own. Even the centaurs won't know. We'll simply be honest with them about what we're trying to do. They'll have to help us, won't they? Yes, of course. You're absolutely right. We'll meet with them, tell them about the Snidgets, and I'm sure to all be fun. I'll be fat. I'll be fat. Uh-oh. What do you think you're doing here, humans? Please! We were hoping to speak with you. Ah! I suppose you'd like a tale for your friends of the time you spoke to a centaur, and it spoke back. No, never. We're here because we need your help. Enough! You made a grave error in judgment in coming here, little witch. Leave them be, Alec. We do not harm the young. It is not our way. You forget your place, old fool. I'm the leader of this herd, and while you cling to our way, their kind continue to slaughter beasts like Bende us without a care. 132 officiál bekövetett téged. From what I can see, they have Köszi a slaughtered no követést. one. Bende. They will leave here unharmed. Az a lényeg, hogy úgy tűnik, hogy itt vagy két törzs kentaur van itt, mármint, hogy nem a kentaur törzsben van kettő, hanem két fajta kentaur csapat van itt. Az egyik, aki először jött, az el akart minket rakni lábalól, ez meg valami, valószínűleg valami öreg. Do you know what happens to wizards who wander here? És megmentett minket. Follow me De hát Golden Snidgets are still alive, and the poachers are after them. They know that the key to finding them lies in the moonlight, but they don't know what that means, yet. Please, help us find the Snidgets before the poachers do. a lánya elmondta most azt, hogy ugye a kis madárkákat keresik, és hogy a vadászok tudnak mindenről, hogy tudják őket megtalálni. In the south, there is a cave within which lies what the poachers seek. A moonstone. Retrieve it and place it in the henge in the forest. I, on the other hand,
must go speak with the herd. Find me after you have done this. El kell mennünk a holdkristályért, és utána meg kell találnunk, majd vissza kell hoznunk valahol, csak nem tudom, hogy milyen helyet jelölt meg. Mentioned in the journal doesn't refer to actual moonlight, but to a moonstone. What do moonstones have to do with snidgets? And why was he so certain about where we could find one? Isn't moonstone all around us? Most azon gondolkozik a lány, hogy honnan tudja vajon, hogy hol van ez a kő. Hogy honnan tudhatta, hogy mit fogunk keresni. Az első az, hogy bízok benne, a kentaurok tudják, hogy miről van szó, mindig tudják, hogy miről van szó. A másik az, hogy idegesítően, hogy is mondják ezt, ilyen átvitt értelemben beszélt. I don't know, but I am inclined to believe him. Megbízok a kentaurokba. 4 lábuk van. I am too. Nem 8, mint a pógoknak. What was his name? Doran. That's what the leader of the herd called him. Well, if Doran knows something we don't, I'd rather act now and ask questions later. I can head to the library and start looking into the cave you mentioned. Most eljöttünk I'll ide, let you hogy... know what I find. Eljöttünk ide, hogy... nem csinálja. Ez az új divat, hogy nem fejeződik be semmilyen küldetés, csak elkezdődik? Ajjaj. Ajjajjaj. Akkor gyorsan addig... Here's one of those tables Professor Shaw mentioned. Új... Draco! Jéhéj! A sárkány. Pedig azt hittem, hogy az alap csillagérek lesznek, de nem. Azt nem tudom, hogy nem vettem észre eddig, de oké. Okay. De gondolom akkor ez a mellékküldetés, ez megint le... Aha. Repülős... Repülős az hol van? De csak oda kell mennem valahova. Imelda Reyesszel kell beszélnem, aki... Hol is van a hölgyemény? Nem tudom. Jó, az lesz, hogy most beugrok gyorsan a sötét tanok arénájába, ide. Megnézem, hogy milyen. Kipróbálom. Aztán utána, hogyha az megvan, vagy úgy, akkor utána elmegyek a főküldetésre valószínűleg, mert hogy a legfőbb küldetésnek a folytatására, mert le kell mennem a térképszobába a harmadik fővarázslóval beszélni. És az a feladatom. Nem maradt már mellékküldetés a sztoriban. Ezt akartam meg... Azt én értem, csak azt akartam megnézni, hogy talenteknél... És már megvan az impérió. Úgyhogy ezt megvesszük. Na nézzük. Hű! Van avakat, de... Van a kedavram itt az arénában.
You're the one. Confringo. Ja, hogy minden mágiám ez a 4. Wait till Sebastian hears about this. Mindegy, melyiket választom, csak ez a 4 mágia van. Jó. Ja, ez, akkor ők szerint ez mindig one shot lesz. Pusztuljatok! Ranrock has fooled you all to your demise. Abracadabra! Imperial! Valio! Cruci! Költöz kéne. One less human to worry about. Confringo! Incendio! Nuttegger! Bet how nice of you to start. You're going to regret that. Imperial! Confringo! Call that smell of the mist! Will pay speed. Confringo! You will not send the unstable and there's nothing but Expulso! Give them! Confringo! Is it you who've been casting Expelliarmus? Incendio! Opa! Az Isten lőtt meg. Protego! Confringo! Talk of the school since you said Mr. Raven and I were us. We have come so far. We should discuss the next steps in our plan to succeed. Imperial! Confringo! Oké, értem. Confringo! One less foul hulking brood. Aha! I see! Time to teach someone a lesson! Imperial! You're a traitor! Confringo! One less human. Such arrogance. Might want to look up. I'll bury you in the deepest. Confringo!
Redaktort nem lehet védeni. Rock to blame. Megvan. Nem teljesen értettem, hogy ez miért jó, hogy itt most van egy Avada Kedavrád, de akkor ezek szerint itt tényleg az van, hogy akit meglősz azzal, az meghal. Szó szerint itt nem szaroznak, nem az van, hogy ez csak egy játék, és akkor sebződik egy nagyon nagyot, hanem tényleg akit meglősz, az halott. I've always said that travel broadens the mind. Nem ezt a küldetést jelöltem ki? De. Ja, jó, csak... Ez mondom, mint hogyha az itt lett volna a nagy csarnokba. I have been meaning to speak with you. I still can't believe we escaped the Ashwinders. You may not realize it, but you are the talk of the school since you saved me that day. I wonder how everyone knows about it. I told my mother in the hope that she would be more forgiving of what I have been up to if it came from me. She likely told other professors, and news travels quickly. Unfortunately, she might, in fact, have been even less forgiving than I'd hoped. If she knew more about what you've done, I suspect she'd be proud. If she knew any more about what I've done, she would never let me out of her sight again. I'm sorry. Has Officer Singer done anything with the evidence we provided? She has not. Harlow is as strong as ever. Someone needs to stop him, whether it is us or Officer Singer. If someone had stopped the monsters like him in Matabeleland, my father would be alive today. What exactly happened to your father? It was a beautiful day. My mother had gone to tend to a neighbor who was ill, and so my father and I were galloping in the savannah. Galloping? Your father was also an animagus, I take it? He could become the most majestic giraffe, and he would carry me on his back, my arms around his neck. We were on our way home when we surprised a group of bandits who had come from our village. One of them saw me just as he removed a scarf from his face. He shouted and then aimed his rifle. He didn't want you to identify him. Exactly. In an instant, my father bowed his neck to protect me and was hit. As he fell, my father changed back into his human form. When the bandits saw this, they turned and ran in fear. Magic terrified them, and then he was gone. And it was all my fault. Your fault? How so? He died protecting me.
If I had been capable of protecting myself, he would still be alive today. My mother and I tried to go on without him, but it became too much for us there. A few years later, we left to come to Scotland. Na, tehát eddig annyit mondott a csaj, hogy örül, hogy találkoztunk, mert hogy elmesélte az anyjának, hogy mi történt az Ashwinderekkel lent a Roxmortsba, és hogy most mindenki azt hiszi, hogy ő volt az, aki ezt az egészet lehozta. Aztán átterülődött a szó arra, hogy az apjával mi történt a múltban. Elvileg az apja is egy animágus volt, aki zsiráffá tudott változni, és a Nettie ment a hátán, gyakorlatilag kapaszkodott a nyakába. Jöttek valami vadászok, és meg akarták lőni a lányt. Az apja elé hajolt a nyakával, meglőtték, visszaváltozott emberi formába, és ugye a vadászok meg elfutottak. Do you think taking down the Ashwinders will avenge your father's death? No. Vengeance is not what drives me. My father would not want that. He and my mother raised me to believe that it is a privilege to be able to fight for those who cannot. I know there is risk involved, but I feel it is worth it. I am glad you seem to think so too. What does your mother think about all of this? Well, as you saw, she worries a great deal. She is an excellent seer, but I think it bothers her to this day that she did not see my father's death coming. She misses him, as do I. So I believe on some level she understands my need to seek justice in a small way. But that does not mean that she likes it. Do you think your father would approve of the things we've been doing? Oh my, that is a good question. In theory, yes. Although he would worry as my mother does. But I think he, of all people, would understand my persistence. My father never shied away from a fight for good, no matter how ruthless the foe. And I think he would have enjoyed knowing that I had a compatriot like you. I'm sorry, Natty. I can't imagine what you've been through. Your father sounds exceptional. He was. Truly extraordinary. And thank you for your kind words. We all have our burdens. My father had a saying about that. Yes, I remember. Rain does not fall on one roof alone. Exactly. Soon you and I will put an end to the Ashwinders, beginning with Harlow. And once he is gone, we will turn our attention to Rookwood. We are making progress, and we will succeed. Thank you again for saving me. Revelio. You deserve all of the praise you have received. Két dologról beszélgettek, vagy két dologról kérdeztem igazából. Ugye az egyik az volt, hogy mit szól az édesanyja ahhoz, amit csinálunk. És ugye kiderült, hogy hát itt azért arról is van szó, hogy az apja halálá miatt érti, hogy miért akarja az Ashwindereket levadászni. De azért annyit nem hagyja... Ja, itt van előttem, itt. Nem tudom, itt. Tehát érti, hogy le akarja vadászni, de a nem támogatja, hogy ebbe belemenjen. Az apját megkérdezte, hogy az apja mit gondol róla, és mondta, hogy hát elvéletileg igen, de ugyanúgy félteném, mint az anyja. Ja. Ezt nem tudom, hogy ez most, ha nem adott semmit, akkor ez miért jó, vagy hogy jó, de... Azt mondja, hogy kimegyek, itt múltkor kihagytam egy... Ez az alahomórás, ezt nem tudom biztosan megcsinálni. Ezt trekkeljük és mondjuk teleportáljunk ide. Transfiguration Courtyard. Incoming. The sheer nerve taking them down. Pardon me, is everything all right? No, it's not.
We only had 2 bells to go, but she just had to go and spoil things. I'm afraid I don't follow. Who spoiled things? Also, what bells? Professor Black ordered Mr. Moon to take down the bells in the bell tower. Said they were giving him a headache. Those bells are a part of Hogwarts. I wasn't about to let that happen. So I asked my friend Adelaide to help me put them back. We've always been a duo of sorts, Adelaide and Evangeline. Addie and Evie. Anyway, it was going swimmingly until Black started asking questions. Then she wasn't comfortable with our rule breaking. Now I'm stuck, unable to tell which bell goes where. Is it really that important that the bells go back up? Is it really that important? They're part of the school's history. Those bells likely told a young Merlin that he was running late to charms, or called Ignatia Wildsmith to dinner. We can't simply fiddle with history. We're meant to be its stewards. Arról van szó, hogy valami harangokat akarnak visszarakni a helyére, mert hogy az a része az iskolának a múltjának, és a professzor, vagy hogy hívják, az igazgató rájuk szólt valamiért, úgyhogy azt hiszem félkészen ott hagyták. Ja igen, majd zavarja az igazgatót a harangoknak a hangja, ezért leszedette. It's certainly an odd decree, even for Black, taking down the bells for a headache. I agree. I thought it might also have been that they interrupted his hourly naps. That's all he does in his office, you know. Ja, igen. Bár egy idő után biztos a benne lennél rájönni, hogy mi hol van. I heard from Alice, who heard from Ollie, who heard from Eugenia, that it's because the bells reminded him of his wedding day. Breaks out in a sweat every hour on the hour. But mum's the word. Az esküvére emlékeztetik a professzort. A harang If only 2 bells are left, isn't it fairly easy to tell which goes where? Easy for you, perhaps. I happen to be tone deaf. Mother likes to say I couldn't carry a tune if it hopped on my back like a chocolate frog. No point putting them back in if they don't sound just as they did before, for the sake of historical accuracy. Perhaps I could help put the bells back up. Really? Oh, that would be wonderful. The bells are in the bell tower just above the music room. You're certainly of more help than Adelaide. I imagine the bells are just inside in the bell tower. The bells are back up, Evangeline. Ja, azt megcsináltam régen, az leges-legelső adásban, azt hiszem talán. Ezek voltak, azt, hogy vissza kellett akasztani a harangokat, és utána elkezdtek zenélni a békás állvány fölött. Hát köszönjük ezt a küldetést. Sky is the limit. Oh. Ezt most nem. Főküldetés lesz. Mi ez? Ez most így beszpónolt ide, mert hogy eddig nem volt itt. Jó. Headmistress-szel megyünk, beszélgettünk lenne a pincébe. És az ott mi? Az áll a homórás, jó. Teleport a térképszobába. Szerintem, ha nem lenne egyébként ilyen jogdíj meg ilyenek rajta, akkor szerintem már rég megépítették volna. Majd, hogy így valahol valaki biztos van akkor a Potterfan, hogy simán meg felhúztak volna valami hasonlót. Welcome back. Hello, Professor. I have news. The goblins are looking for something. Another repository. They've built drills to help with their search. Most troubling.
Are these repositories like the broken container I found at Rookwood Castle? They are. I fear we have no time to lose. Have a look at the map. Fortunately, the next trial is fairly nearby. It's Hogwarts. As you know, I was headmistress in my time. My portrait hangs in the headmaster's office. In fact, I witnessed Professor Black learn of your arrival. And I'll confess that I wondered about you. Wait, is the next trial in the headmaster's office? It is. I had hoped that when the time came, the occupant of that office would be of help to us. Unfortunately, this headmaster seems wildly unconcerned with anything but himself. You'll need to access the office while he's away. I understand. Very well. I'll find some way to get in. Good. I shall meet you in my portrait there. Until then. A következő ilyen kihívás az itt van Hogwartsba, vagy a Roxmortsba, fönt a... How will I gain access to the headmaster's office? Perhaps Professor Fig will know what to do. Az igazgatónak a szobájában van a portré, amit most keresünk, amin majd be lehet menni a következő kihívásra. És most elvileg, ha minden igaz, mennünk kell a Professor Figgel, ugye a legelején, akivel kalandozgattunk. Tőle kell megkérdezni, hogy lehet vajon a Professor Blacket kirángatni a helyéről. Aloha, Mora. Hello, Bálint, jó éjszakát neked is. Hello, köszönjük, hogy jártál. Leviosa! Revelio! Revelio. Hát ezt nem tolták túl. Revelio. Hol a francba jöttem be? Minden békán végigmentem. Revelio. Ja, hogy ez van zár, jó. Aloha, Mora. Elhiszem, hogy létezik, lehet, hogy akkor valamiről konkrétan lemásolták és átrakták regénybe. Revelio.
Alkémia óra. A transmutáció. Jó. Alkémiát is fogok tanulni? Aloha Mora. Revelio. Ez egy ágyú. Egy fontos mugli erekje. A varázslók nem tudnak rájönni, hogy ez mire volt jó. Revelio. Hát jó. Ez? Mi? Itt azt mondja, hogy van egy folyosó. Incendio. Ó, bassz. Revelio. Ó. Ti vérfarkas. Farkassá változás. Vérfarkasok anatómiája. Egy vérfarkas szobor. Szerintetek ez mit akar közölni? Ó, egy vérfarkasnak a vérfarkas történetének a ilyen fali szőnyegei. Ez a képsorozat, ami rájuk van festve, elvileg leír egy olyan történetet, ami egy boszorkányról szól, akit megharapott egy vérfarkas. Úgy döntött, hogy elmenekül, vagy hátrahagyja az otthonát, és az újszülött kislányát, és annak vagy a férjét. Az a hír járja, hogy a lánya álomba zuhant a farkasnak a vonyításától évekkel később. Összemostak néhány történetet. Hú, de idegesítő ez a kék izé. Vadásznak, igen. Találnak egy farkast. Egy őzvel egy farkast. Oké. Akkor lesznek vérfarkasok is a sztoriba? Revelio. Aloha Mora.
Revelio. Levioso. Revelio. Érdekes festmények vannak. Hogy mosolyog az unikorn is? Hát nem tudom, ez lesz a DLC amúgy játékhoz, de itt már a téli DLC-t előtték. Ez gyakorlatilag egy ilyen játékot aztán végtelenségig tudnak húzni, ha akarnak. Nem tudom mondjuk mi lesz a vége, úgyhogy lehet, hogy nem, mert az van, hogy jön a végén valaki nyom rád, hogy Avada Kedavrát, aztán összefosod magad, ez vége van a történetnek, de kétlem, hogy ez lesz. Professor, are you home? Itt a professzor, meg kell elvárnom. Revelio. Kedves néző, ha tetszett a tartalom, kérlek dobj egy kedvelést, és ne felejts el feliratkozni sem. Ha így teszel, a rendszer automatikus értesítést küld, ha újabb részeket vagy más játékokat töltök fel a csatornámra. Most pedig, ha szeretnéd a történetet tovább nézni, akkor nincs más dolgot, csak kattints a képen látható felső ikonra. Jó elvarázsolódást!